capacity. Na hatimaye mtazamaji, mfumo wa utawala wa ugatuzi uliidhinishwa baada ya kupitishwa kwenye katiba ya Kenya mwaka 2010. Mfumo huo ulirejesha serikali kwa viwango viwili, serikali kuu na zile serikali za kaunti kama ilivyokuwa wakati taifa lilipojipatia uhuru, ila wakati huu kaunti 47 zilibuniwa kinyume na majimbo 8 yaliyokuwepo hapo awali. Pamoja na maendeleo ambayo yamepatikana kwenye kaunti mbalimbali tangu mfumo huo uanzishwe, mfumo wenyewe ungali unakabiliwa na mikwaruzo, kama anavyoarifu Dalmas Sakali kwenye makala maalum ya Dau la Ugatuzi ambayo nitakuacha nayo kwa leo. Tukutane tena hapo kesho, na kumbuke mwendo wa saa 3 pia tutakuwa na taarifa zingine kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ni Ali Manzu na kuacha na makala hayo. Tarehe 9 Agosti, Wakenya walifika debeni kuchagua rais wao, gavana, maseneta, wabunge wa bunge la kitaifa, wawakilishi wa wanawake na wawakilishi wadi. Uchaguzi wa ugavana ulikuwa wa 3 tangu ugatuzi uidhinishwe nchini Kenya. What I can say that devolution has worked. If you realize money which was in Nairobi is now mashinani. I can comfortably say that devolution has worked. Reason being is that now people are accountable. For example, even the government aspect, you have to do something so that at the end of the day, you are accountable to the people. So I can say this one can be seen even in many towns. Roads have been built, infrastructure has improved, governance has improved. Anything, I think everything is good. Ndio kuna jimbo ambazo magavana wamejaribu, lakini kila jimbo ina shida zake. Na ndio maana tunasema tu ni kuwa watu walikuwa wamechoka kulala kwenye kitanda kimoja. Sasa ni kila mtu amepewa kitanda lake. Lakini zile siafu ama zile vitu chafu ambazo tulikuwa nazo pale bado zimesafirishwa kule chini. Miongoni mwa hatua zilizopigwa katika uchaguzi huu ni kuchaguliwa kwa wanawake 7 kuwa magavana wa kaunti zao. Susan Kihika alichaguliwa gavana wa Nakuru baada ya kumbwaga aliyekuwa gavana Lee Kinyanjui. Gladys Wanga akachukua usukani kuwa gavana wa Homa Bay. Cecily Mbarire akaibuka mshindi wa ugavana Embu, huku Wavinya Ndeti akichukua uongozi wa kaunti ya Machakos kutoka kwa waziri wa sasa wa masuala ya nchi za kigeni Alfred Mutua. Tulipewa nafasi kama wanawake ndani ya taifa la Kenya na watu walio na uwezo, kama inavyosemekana ya kwamba women rights are human rights, na tulipewa haki sawa katika chama cha UDA. Na leo tunajivunia kutoka katiba ambayo ilikuwa promulgated katika taifa letu la Kenya. Leo katika historia kwa mara ya kwanza wanawake 7 katika ngazi ama wadhifa wa ugavana katika taifa letu la Kenya. Wanne wanatoka katika chama cha UDA. I know today is a celebration day, but for a woman governor, the work begins tomorrow. We will allow you to celebrate today, but work begins tomorrow. For a woman leader, the standards are higher. Orodha hii haitamatiki hapa. Kawira Mwangaza aliangaza na kutoa uongozi wa kaunti ya Meru akiwa mgombea huru, huku Anne Waiguru wa chama cha UDA akitetea kiti chake kule Kirinyaga, naye Fatuma Mohamed Chani akitawazwa gavana wa Kwale. Bado hatujafika, lakini tutashukuru wa Kenya kwa kufanya kazi hiyo ya kuwachagua wanawake. Ndio watu wa shukuru kuwa hata wanawake wakipewa nafasi wanaweza fanya ile kazi. Lakini mimi kwangu, mimi kibinafsi sio ni tofauti. Wanawake hao ambao wamechaguliwa wamekuwa wabunge wengi wao. Wavinya Ndeti alikuwa mbunge, Gladys Wanga alikuwa mbunge, Cecily Mbarire alikuwa mbunge, ni Kawira Mwangaza pekee na hata yeye alikuwa mbunge wa kike wa Meru County. Baada ya wapisho uliofanyika katika kipindi kimoja isipokuwa Kakamega na Mombasa ambapo uchaguzi wa ugavana ulifanyika baadaye,
likaja sasa suala la kuunda serikali za kaunti. Kwa baadhi ukawa mswaki, kwa wengine mwamba. It will surprise you that we are one of the few counties to take care of our women. We have 4 women as ministers in Kericho County today, which is a very great development in terms of what I promised in the campaign, that we'll have a good number of women in the cabinet, and today we have 4 strong women. We equally have 3 youths in the cabinet, and we also have 3 wases in the government so that they can balance the cabinet. Sasa nilikuwa na waziri 10 na niko na constituency 11. Nikasema kila constituency iwe na waziri moja isipokuwa Kuresoi South kwenye tuko na deputy governor. Hapo nilikosea wananchi ama sikukosea? Mchakato huu ulikuja na changamoto zake kwa baadhi ya magavana. Kuanzia kwa kesi mahakamani kupinga orodha za mawaziri na maafisa wakuu wa kaunti, hadi kwa malalamishi kutoka kwa makundi yaliyohisi kutengwa, wakiwemo watu wanaoishi na changamoto za maumbile na jamii zinazohisi kutengwa. Haijakuwa safari rahisi. Kaunti ya Nakuru kwa mfano imeshuhudia mkwamo mkubwa kwa gavana Susan Kihika kubuni serikali yake. Orodha ya mawaziri 10 iliyowasilishwa kwa bunge la kaunti na gavana ilitajwa kuwa kinyume cha sheria katika kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya uajiri na leba na wakazi Magare Gikenyi na Daniel Kipngetich. My motivation is just to have a just society, a just and an inclusive society. A just and an inclusive society is a society whereby everybody feels part of that society. Look, that's one of the reasons. This is not the first case. I've been filing cases from 2017, many public interest cases, so that at the end of the day, it improves even governance. Even if you file a matter and you don't have to win, a message always sometimes passes. Magavana wale ambao wamekuja wataki kufuata sheria. Sheria ukiifuata itakumudu, lakini kama uwezi kuifuatilia sheria basi itakukata na upande ule mwingine wa msumeno. Kwa hivyo tunawarai magavana ambao wameingia waiangalie sheria, kwa sababu sheria ipo na matarajio ya wananchi ama wale wafuasi wao pia wapunguze chini, ndio itatatua ile shida. Jaji Helen Wasilwa katika uamuzi wake alitaja orodha hiyo kuwa isiyozingatia usawazishaji wa jamii mbalimbali zinazoishi Nakuru, na gavana akatakiwa kutaja upya orodha ya mawaziri wa kaunti. The court issues an order of judicial review by way of certiorari quashing the first respondent's press release or any document of the purported nomination, appointment of the interested parties, or any other person nominated without consideration of statutory and constitutional provisions as county executive committee members of Nakuru County government. Number 2, an order of judicial review by way of mandamus compelling the respondents herein to initiate a proper legal process of filling the county executive committee members of Nakuru County government positions as contemplated in the Constitution, the County Government Act, and all enabling provisions of the law. Number 3, an order of judicial review by way of prohibition, prohibiting the respondents and all persons from processing the nominations, appointment of the interested parties, or any other person nominated in contravention of statutory and constitutional excepts as provided under the law. Hilo lilifanyika. Gavana kataja orodha mpya kwa kulibadilisha jina la waziri mmoja tu na nafasi yake kuchukuliwa na waziri kutoka jamii nyingine. Ni hatua iliyochochea walalamishi katika kesi iliyokuwa imeamuliwa kurejea tena mahakamani kuwasilisha kesi ya kulalamikia ukaidi kwa uamuzi wa mahakama. Hata hivyo, kufikia wakati wa kupelekwa kesi hiyo mahakamani, tayari orodha mpya ya gavana ilikuwa imepigwa msasa na kupitishwa na bunge la kaunti, na wakaapishwa katika matukio yaliyofanyika kwa muda wa saa 3 tu. I, Roslyn Wanjiro Mungai, do swear that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. That I shall do justice to all, so help me God. We've been referring to you as nominees for way too long. Now it is time to get to office and start working. So let me take this opportunity to congratulate all the 10 of you. And I am very, very delighted that finally this day has come, because it has been a bit overwhelming for the last almost 3.5 months, maybe, because we have not been able to move as fast as we would have wanted to. Hakuna mambo mengi ambayo tunatarajia kutoka kwao. Jambo la kwanza ni kazi, jambo la pili ni kazi, na jambo la tatu ni kazi. Tayari orodha ya maafisa wakuu wa kaunti
inakumbana na kesi sawia mahakamani. Walalamishi katika kesi hiyo wakilalamika kuwa gavana hakuzingatia jamii zinazoishi katika kaunti ya Nakuru yenye jumla ya watu milioni 2.1. Yale ya siku ya nyani kufa, miti yote huteleza. This court holds the considered opinion that this petition deserves a full hearing and the appeals raised are not merited and are therefore hereby dismissed. Referring the constitutional and legal issues raised in this petition for determination and or consideration by the county assembly and or indeed any of the respondents, body or entity would amount to this court abdicating its legal and constitutional mandate, duty and obligation. For this reason, the appeals raised by the respondents are hereby dismissed. When it comes to issues of appointments, the governor is given full authority to appoint and make time for the people whom she wants to work with, depending on capabilities and abilities of the people who are brought and the competencies. So when we sat here as an assembly, we are solely behind her decisions of the appointments that she made, and we will go back and try to follow what the courts have said, but just know that as an assembly we are united. Ningeomba hata wenye wako na hii makesi waguzwe na Mungu, juu hata wanaweza laaniwa kwa sababu si vema. Mimi ni Mukisi, nimechaguliwa Subukia ambayo Wakikuyu ndio wengi. Kwa hivyo watu hawana haja na makabila, wako na haja na watu wa kufanya kazi. Kuna watu ambao they are hell-bent to make sure that the governor hafanyi kazi. Na wakati governor hafanyi kazi, hata MCAs hawa kazi imefanya nini? Imekwama. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wacha kila mtu afanye ile kazi alichaguliwa. Wewe kama ulichagua mbunge, deal with your CDF. Governor naye wacha deal na CEC wake na COC wake. Kaunti ya Meru yenye jumla ya watu milioni 1.5. I want to promise to divide the resources of Meru County equally to each and every region of Meru. I also want to promise that immediately after the vetting and assuming of office of great leaders that I'm announcing today, the Operation Okolea Kana Meru will resume with immediate effect. Gavana Kawira Mwangaza amepitia wakati mgumu mno kabla ya kufurushwa mamlakani. Zaidi ya nusu ya orodha yake ya mawaziri ilikataliwa na bunge la kaunti. Wawakilishi wadi walisema mawaziri hao wateule 7 kati ya 10 hawakuwa na ufahamu wa kutosha kusimamia wizara walizoteuliwa kuongoza, hali iliyotia sumu zaidi uhusiano baina ya gavana na bunge la kaunti. Tayari gavana Kawira kumteua mumewe kuwa balozi wa mahasla katika kaunti hiyo kulikuwa kumepokea upinzani mkali mno kutoka kwa wawakilishi wadi na wakosoaji wengine. Huyo mzito kwa majina Murega Vaishu ni first gentleman of Meru County na currently anashikilia Meru Cultural Ambassador by the Ministry of Tourism, ameshikilia hapo. Na yeye unapomuona pale ni apostle Vaite Family Fellowship, kitengo kubwa sana. He is the founder of Vaite Television, kitengo mzito sana. Na siku ya leo tunampatia kazi ambayo haina malipo na haina marupurupu. Atakuwa akifanya free kama kujitolea. Na tumempatia kitengo ya kwamba yeye ni patron Meru Youth Service. Hiyo ni kazi moja. Na ingine kitengo ambaye nimempatia kitengo cha maana sana, Ambassador Meru Hustlers Ambassador. Mtu mama ni hypocrite. Juu mtu wa kanisa kazi yake ni kuunganisha watu na kuombea na kuelekeza kwa Mungu. Yeye kile anafanya hapa ni kuchochea watu na kuwafiganisha vita wote hapa Meru County. Katiba sana sana haijazungumza kwa upana majukumu yao. Hakuna kipengele kwenye katiba ambayo inampa
bibi ama mume wa gavana nafasi kufanya kazi katika ofisi ya gavana. Tunalilia kila wakati mapendeleo kama ile tunaita kwa kimombo nepotism. Mfano ni hiyo. Si kuwa watu wa wako ambao wangefanya hiyo kazi ambayo anaifanya. Ingawaje makosa hajaifanya, lakini ile hisia ya kijamii. Hamna wengine ambao wangefanya hiyo kazi wako. Wawakilishi wadi walisonga mbele na kumngatua mamlakani Kawira kwa madai ya mapendeleo kwa misingi ya kinasaba, uchochezi, uvunjaji katiba ya nchi, utumiaji mabavu, kuongoza kampeni hasi dhidi ya viongozi wengine, miongoni mwa malalamishi mengine. Honorable members, I wish to declare the highest service and the Governor of Meru, Honorable Bishop Kawira Mwangasa, stand impeached the Meru County Assembly. Thank you, honorable members. Continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery and thus hurt the interests of the people of the county. Ombi langu Mungu atujalie na amuguze Mheshimiwa Rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Asanteni, Mungu awabariki katika jina la Yesu. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni county yetu ya maana sana. Na hawa Meru wanatupenda na tunawapenda. Na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida. Tukose kukupata maendeleo. Kule Kericho, mawaziri 8 walioteuliwa na gavana Daktari Eric Mutai waliapishwa kuashiria mwanzo wa muhula wa miaka 5 kwa gavana Mutai. Hata hivyo, bunge la kaunti lilikatalia mbali majina mawili katika orodha hiyo ya mawaziri na jina moja la aliyependekezwa kuwa katibu wa kaunti. Pursuant to Article 42(2) and 35 of the County Government Act number 17 of 2012, I hereby nominate for appointment also Dr. Wesley K. Ball as the County Secretary and Head of County Public Service from Kamashan in Kipkelion West as the County Secretary. Kamati ya upigaji msasa ilikataa jina la Daktari Wesley Ball kuwa katibu wa kaunti na Lawrence B na Bernard B waliokuwa wameteuliwa kuwa mawaziri wa elimu na biashara mtawalia. People in their own wisdom decided that this man may not be qualified. And yes, we accept that in your own wisdom or lack of it, we thought as much. I want to tell those two guys, Lawrence and B, that don't go home dejected. You are brilliant men. You are brilliant husbands. And there is always a chance for you to move this county forward. We believe in you and we believe given a chance you can do well. Kijumla, magavana wapya waliochaguliwa kwa mara ya kwanza wanaonekana kutokwa na kijasho chembamba katika kuunda serikali zao. Wakili Steve Biko anasema hilo yawezekana linatokana na ukosefu wa umahiri katika kushughulikia maslahi mbalimbali husika. Magavana wale ambao wamedumu kwa muhula wa kwanza na wameingia muhula wa pili, kiwango wameweza kudhibiti maeneo yao, na wale ambao wamekuja majuzi wamekuwa na shida pakubwa sana kwa sababu ya kuwa wageni kwenye kazi na pia kuwa na matarajio ambayo wao wenyewe hawakuwa wameidhibiti italindwa ama itazingirwa vipi. Changamoto nyingine magavana wamelazimika kukumbana nayo ni kizungumkuti cha wafanyakazi gushi. Baadhi ya magavana waliochaguliwa wameahidi kulikabili hili uso kwa uso, huku wengine wakionekana kulimwagia maji baridi. Siku chache baada ya kuchukua usukani, gavana wa Kisii Simba Arati alitangaza kuwepo kwa zaidi ya wafanyakazi ushi 861 katika serikali ya kaunti, katika kile kiligeuka kuwa sakata ya mabilioni ya hela chini ya gavana mtangulizi James Ongwae. Now, the people that you recruited, here they are. They have never worked. This guy has never worked. You gave letters of employment. Last week, you promoted. Have you been promoted? It's only you are lucky you haven't been promoted. You're only lucky that you have not been promoted, though you have not been working. Until last week when I'm asking Patrick to cancel all employment, new employment,
Instead the implement huyu wa 2020. Nyinyi mngetaka tufanye nini tafadhali? Hiyo ugonjwa tutatibu vipi? How do we cure this disease? Sijataja hata changamoto ya ukusanyaji mapato katika kiwango cha kaunti. Now the county government, fully functional with all the professionals, with all the infrastructure, cannot raise revenue of their own. Either they are collected but not remitted, either they are collected or used at the source. And this impacts negatively. Sometimes county governments present huge budgets. This is the equitable share, this is the amount of money they are going to raise on their own. And yet they do not do it. If they do not do it, and they have such a big budget, you end up spending money that you do not have. The cost of doing business has become so expensive because I have a depot, I'll tell you my business, in Bungoma, for example. For my truck in Bungoma to deliver to Busia, to Kitale, to Eldoret, I have to get a license for distribution in all those 5 counties around there. I have to get a license for branding of that truck in all the 5. I mean, it's crazy. Issue of wage bill. It is true that some counties have employed in excess, but it is also true that there are counties that inherited a lot of staff from the functions that were devolved. And these counties, we can map them out as those former major municipalities in this country and those major towns in this country. Wakati baadhi ya kaunti zimeendelea kuwa na wakati mgumu kubuni serikali, kwa baadhi ya magavana mkondo umekuwa mwepesi zaidi. Kuelekea mwakani, macho yote sasa ni kwa utekelezaji wa manifesto kama zilivyowasilishwa na magavana hawa wakati wa kampeni. Mikwaruzo inayoshuhudiwa inaathiri utendakazi katika baadhi ya kaunti, huku Wakenya wakisubiri kutimizwa kwa ahadi za magavana kwenye kampeni. Kwa kusema kweli, miaka kama 15 yenye tumekuwa na hii devolution, na hizi kwamba imefanya kazi. Kwa sababu reason ya kufanya kazi, ukiangalia kama sehemu hii yetu ya kaunti ya Nakuru, kuna mambo yenye imefanyika yenye tunaona na macho. Ukiangalia, ukienda pale Masinani, unaona kuna hospitali kwa sub county zimetengenezwa na devolution. Ukikuja mashule, utakuta kuna mashule CBC zimetengenezwa. Ukikuja kwa mambo ya maji imefika pale. Hizi gesi zimepelekwa pale, inalamaza maendeleo katika kaunti ya Nakuru. Reason kwa sababu ukiangalia sasa governor huyu ameingia hapa ni mwezi 3. Hajaweza kuwa na wale ministers wale wanaweza fanya kazi kuhudumia wale wananchi pale. Hizi gesi zikiendelea kukaa pale inazidi kumisa wananchi pale chini. Kwa sababu maendeleo yenye ingekuwa nafanya pale sinadeleiwa hapa kotini, so wananchi hataweza kupata maendeleo pale chini. Na tungeomba watu ya Nakuru, kuna kesi mingi zimepelekwa kotini. Mnachelewesha watu ya Nakuru na gavana wetu Susan Kihika. Tunaomba na tunaombea Susan Kihika, kwa jina la Mwenyezi Mungu, hiyo kesi ziko kotini ziishe kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndipoza gavana asitupe wakati mkubwa wa kuharibu muda wake. Ndipoza tuweze kuendelea na weze kufanya kazi. Tungeomba wenye wamepeleka hizo kotini yasiyo na nini zote watuondolee, na kaunti ya Nakuru iweze kuendelea na Kenya iendelee, na Mungu awabariki sana. If you read section 42 of the County Government Act, it says specifically the former officials will continue working in the new CAM. So which essentially means the government, because if you raise government like not me and you, government is in perpetuity. Even the national government, it will come, another one will come, another one will go. So government is always in perpetuity. So that's what I'm trying to say. So I think my aspect, but even that aspect, even when they always say, just read, when they always say when rule of law fails, tyranny starts. Sakali Dalmas, KTN News, dau la ugatuzi.
tamaa.